Omusajja asobola okwagala okukiisinga, asobola okwagala okwebaka naawe n'ebisigadde because akimanyi ekyo kigenda mu feelingisa nti ye nambemu mu bulamu obwo. Because akimanyi ekyo kigenda mu feelingisa nti tolina ky'omukola ki tolina mulago omugattako. Because you don't really remember nti kwata nenga kino ekifuba kyonna kyangenzeka. You get it? It's physical touches to men are perceived in a way that they prove the ownership. Because the man never can achieve to ever can muntu mulala. Oseged. Now that's why most of them are kugamba. Can we do casual? But no, I don't do casual. Nagala kugabana, ni agala okugabana. Who in this world wants to okugabana omuntu? I don't want to open relationships. Abo mamanyi. Nate munabo baba limba bulimbi kuolaba. It is only men that can manage open relationship. All right. Kale, hi lovelies. Welcome to Love Live on my channel, Dorina Sasira. Iranga tulwana ko Yaya Extra. Tilukuyaya, and I brought back. Anyway, for you, don't I know I won't say Please it, don't right? Say it. No, let me not say it. I know you can say it. I won't say it. I'm here with a beautiful Doreen. They always say, "You're handsome." I never dog. But this time I did see you comment on the previous YouTube thing. But then surprisingly, people I saw comments like people who are can you imagine that is what I'm going through? Yeah, can you imagine that is it's good. It's and I love the fact that you talk about things that really people relate with. Yeah. You get it? Because you see, we all go through love experiences differently. Or we experience love differently. Yes. But it's what helps us understand love better is when somebody shares something that we've gone through at a certain point. And then it clicks. Exactly. Because sometimes when people experience something, usually it's on the bad side of relationships. When somebody experiences something that is really very disheartening, there is a way they feel like maybe ZDK is evil. Yeah, you get it? But now this helps them understand and also gel with the situation. Really, they get to comprehend and understand, okay, maybe this didn't work out, not because I'm a bad person, but it is something that other people also get to experience. Yeah, so, and also people got to know that you're not everyone's type, right? Like you're not everyone's type. Like if you think you're so beautiful, ngaloza yakulaba odori nakupimira onagamba nti ono ngeri gye nyina Range Rover yange agenda kunzikiriza. But there are people that have principles. Today I was sharing something about the problem that girls negotiating their value. Nti gwoli wano omanyi kyoyagala kyotayagala. Now women have power at the start of any relationship. That is the only time when women will have power. And I want to tell it to all girls out there. When the relationship is just starting, you have all the power. You have all the powers because you get it. Somebody is trying to seduce you. They're trying to convince you to come into their life. So that is the only time you have the ability to tell them that this is what I want. This is what I want. Now the biggest problem is that after you accommodating them, ushering them into your life, now you start wanting to negotiate your value when you're already into something. You get it? Omuntu yamala dokwebakako kati omugamba ze nogola batebantwala mulonji nengo omuntu ogwasoka yakutwala mulonji osegere. There's no way it's going to take you serious. You get it? That's why abantu abamu babuza ebibuzo nagambe byombuza byaki. Yeah. Because alaba kati yamala doku they've made love to you, so they don't see any reason why they should explain. You get it? And let me tell you, men are very discreet people. We don't just give out information anyhow. No. You get it? We only give out information that we find that it is relevant to our cause. You get it? But I notice you don't just open up. Exactly. Those men that you see doing a lot of trauma dumping, like a man you find out there, there's a part of you they're manipulating you. They want you to empathize. They play that sympathy card. Yeah, exactly. we love and they know you mean emotion. Situation. Exactly. So they know love. Okay. I understand.
Never did change. No. Like I was gonna be like they always come in the comment section. Handsome. I also love interacting with people. I love interacting with people. And we appreciate the positive feedback. Yeah. Thank you so much for also reacting on the videos, because at least we understand that we're doing a commendable job. Yeah. And by the way, every Tuesday I noticed he's very consistent these days. Abera live bwabanga omwetaaga ngwina questions. Kyolaba ku TikTok awo ekiro. Nkola Bagita Therapy Tuesday. It's for those people that really want to share their issues. Nenga tebalina sente, because wajja ka box I charge. So for those that do not have the money, you can always catch me up. Therapy Tuesday, better for live TikTok for sawa nya till late. Okay, so today now there is a topic I want us to talk about. Relatable issues. Because they told me, I wish you can bring him every week. I can't do that, my dear. It's far better every week. I'm really busy. But I can try at least once or twice a month, depending. So I'm to get there. Anyways, so about the love languages, yeah? There's something that happens, and then I have a feeling we are blame shifting. Yep. Omusajja nakola kino nakuwa embaga nakuwa empeta nagulira motoka nakola biki yakola omukolo ogw'amaanyi novaayo temumanyi mwagala then ne bashiftinga n'abantu abakazi netukolerera musajja n'ayenda abasajja baagala ki. I think you've been seeing this story that has been happening. Some couple there bagala ne boogera, but now that chick normally mbadde simufollowing, but sometimes nga buntu butambula nga you see her cooking for the man, but they always get them. They're always filming. The man went ahead and confessed. She took for Fridays. There was an asked why I would tell you that I'm going to be late. Overnighting, but then cheating. So I think he occupied to confess over the wife. Over there was witchcraft and whatever that was. People were like, now you see. Even though you do it for a man. Sometimes people don't even actually. It's not witchcraft. Sometimes it's the burden of guilt. Yeah, mulimu abantu nga balina burden of guilt nti atambula nakyo kimumenya natuka n'agamba let me talk. Ate kiri nnyo kumu abakazi. Waliwo abakazi nga naturally they can't lie. So nga burden of guilt bwemuyitira katuka n'agamba naye omanyi nakoze sente naye nina omuntu oba nakoze kino because kimumenya. So you know that blame shift of like abasajja baagala ki abakazi baagala ki. So naffe tekitulema ne bagamba koera kino omusajja n'okimukolera era n'akiitinga n'agenda kuli atakikola. Omusajja mukazi mukolere kino n'okimukolera ate n'agenda woli amwabbe ya minimum. So now ne binnema. So now I don't understand why do we keep saying twagala ki kale twagala ki fenna fenna. I love the fact that you brought up such a topic because actually one of the things is that fena tujja mu mukwano. True. Because tulina bye tusuubira. Very true. Kati I think actually the topic that you brought up explains it much better. Love languages. Because those love language, basically love language is about how we perceive, express and show love. Get it? And also tugutegera tutya tugulaga tutya, you get it? Basically that. And also understanding like that we are different. Exactly. Now, why is it important for people to understand love languages? It's because this is how people perceive love. This is how people receive love. This is how people express love. You get it? Now, why is it important? Because to explain that thing that we're trying to say, that people are wired differently. Yeah. Now, you realize that when we come into relationships, I'm a man, you're a woman. Yeah. We all perceive love differently. We express love differently. You get? Now, why is it important for somebody to understand another person's love language? Because you'll be able to serve their expectations better. Okay. You understand? Nti ebiseera ebisinga olaba Doreen, omuntu ajja mu bulamu obwo akuwa ekyokulabirako. Ffe abasajja, love languages ziri ttaano. There are 5 love languages. Five love languages. Waliwo words of affirmation. Yeah. Waliwo acts of service. Yeah. Waliwo receiving gifts. Waliwo quality time. Yeah. Then waliwo ne physical touch. Kati eyo abasajja abasinga we tutava.
Era abasajja, there is no love language that men understand like physical touches. Osegera. Actually ffe tubitwala nnyo nga bikulu. Now, lwaki kiri important? Kiri ekibuuzo ky'obadde obuuza. Abantu bangi baliyo naye nga omuntu akeera ku makya n'abuuza doyinaga naye gundi onanjagala. Yeah. Actually, we ask that a lot. Osegera. Kikyakola ekiraga nti anjagala. I'll give you an example. For a woman that loves omuntu nga ayagala nnyo muwa ebirabo. For example, if their love language is receiving gifts. Yeah. Bw'obeera naye, those are people that will, as a counselor, these are people that we meet and they'll be like, oh man, I've been with this guy for 7 years. Tampanga yo wadde ekirabo. Yes, you understand? Yes. Oh man, I've been with this guy. Birthday yange etuuka n'atakola ki? Bako kyakola. Webale nnyo. Omanyi mbeera n'ono omusajja tampa budde. Otegera. Kati omuntu atakwagala, omuntu atakuwa budde. Era ndowooza obiwuleyo ku social media. If a man doesn't give you time, takwagala. You understand? Trust me. Obiwuliddeko ebyo. Mazima omuntu now. Because they say mbobera option. Because you're supposed to be among the priorities. No, because that is social media, right? Oyina akantu k'osoosa okwogerako. Priorities. You see, we perceive love differently. You get it? There is a man who will think that if they tell you, I love you, I do this is enough. But there are men that will tell you, waliwo omusajja alowooza nti bw'akugulira emmere ewaka. Ebyo bimala. Yeah, because I've seen some girls who also complain. I've been with this person for about 2 or 3 years. Tangamba nga gamba I love you. Should I say it? Exactly. So I believe as we navigate these love languages, people will be able to understand where they fall. Okay. That's one. And they'll also be able to understand their love language. Because, you see, I always ask people questions that before you ask whether you love, whether people can do your love language. Can you do that person? Can you speak the language? Can you walk? Did I say walk that? Walk the talk. Walk that get talk. It? Yes. So before you start blaming someone, omuntu tampa birabo. You get it? Bobigaba. You understand? So the aspect of understanding love languages oba okumanya engeri gye tulisiivingamu, gye expressingamu omukwano kinkulu nnyo because you cannot serve people when you don't know what they want. Sure. Kyobula bw'ogenda ku counter customer ku gundi omuntu oba cashier omuntu agenda okukolako the service person agenda kubuuza tukuweeyo ki? Yeah. Kati omukwano gwe guli omukwano gulinga dduuka kati gojja n'ogamba naeza mujja kumpayo kano like tuzze wano kuyaya but what ebyokunywa kati njagala ka cocktail njagala ka webale nnyo okitegeera because now kitegeeza bw'oba toyogedde ffe ne tukuwa kye twagala katugeze singa ntuula wano nesikola order ne bandeetera ka sugar cane nga mbadde njagala ka watermelon nja kuvaawo nga sisanyuse and that is how love is. And you see, love is about playing with emotions. Like you keep quiet, you think exactly. Okay. You get it. So that's why it is very important to communicate our love languages, express what you feel about someone, and let them understand it. Because when they don't understand it, they will not know how to serve you better. You get it. And this is the biggest challenge that we find. So, njagala kutandika ne love language buli omu gy'asinga okwagala okumanya. Eya words of affirmation. Kuba mu abakazi mugyagala nnyo. You see, if you don't, and we are dating, you spend like a week without saying it. I would do in my mind. I would do, I'm no longer special. What did I do? Then I start thinking. I'm like, okay, it's okay. Then how can we even end a conversation without even telling me I love you? Then there's someone who got mad recently. Told this person, I love you, and the guy didn't respond. I don't know whether the mind maybe gochali nakwako waliwo bagamba I love you oli namugamba thank you nanyiga and I think you can so mean mean just like saying I love you then you say me too. Mean just like saying me too mean. That is being selfish. You can say me too. By the way, let me take this opportunity just say I love you too to excuse all those people that have a problem with the English language. Oh Lord. Omuntu bw'omugamba nti nkwagala bw'akugamba nti thank you tekiba kibi. No,
it's bad. It's not bad. That is selfish. Where is it written? Omanyi Abafirika mwine ekikwate. Kiringa kino ekikwate kye mulina nti bwe bakubuuza how are you ogamba mu fine. Ne yasuze enjala agamba mu fine. Omuntu ogukuluma ogamba mu fine. You understand? Let's understand. Oli bagamba nti nkwagala. Do you know, Doreen, I can tell you, you can wake up and tell someone, thank you for loving me. Yeah. Me appreciating. You get it? So when you tell somebody I love you and they say thank you, it doesn't make it a bad thing. No, it comes off as selfish. It's not selfish. Say, I love you too. It's not selfish. It's because mwine ekikwate. Okay. You get it? Mwumubira ne kino nti boy osubira nti bagamba I love you. Nange jina kudama I love you too. Manya nti we are on the same page literally. Baida era jagalo kibagamba. Kati abakazi muloza mu musinga okwagala words of affirmation. Oh yeah. But men love those things a lot. No. Kambabulire. Kangunyumize kino ekintu. You see, what makes us men selfish is that mulimu ebintu byetwagala nga ffe tetubikola. You understand? Tulina ebintu byetwagala kati I would love a man, njagala nnyo omukazi okuŋŋamba nti omanyi mwami wange nkwagala gwe kamala byonna and I praise you. You get it? Chimpiningisa because it reassures me of my position in your life. So if there is a man out there who doesn't want to hear ng'omukazi we amugamba nti bannaye gwe asinga mu kintu kino oli w'amaanyi gwe kamala byonna you know those titles that they bestow upon us. You get it? So people need to understand lwaki women always love this because abakazi enjawulo gye balina lwaki eno love language ebakolera nnyo. Abakazi bafa nnyo ku kye bawulira okusinga ku kye balaba. Okitegere? Because Katonda yatutonda abakazi bawulira nnyo, banyumirwa nnyo bye bawulira. Ffe ate abasajja we go so much with what we see. Okay, so first we go mwagala with the words. Okay. Mpaana ngamba kino exactly. Kati ate ffe abasajja tuli ku kye tulaba. What you see. Osegeera. Omukazi osobola okuba nga tomukwanangako, nga tomulabangako, takulabangako. N'ebigambo by'omugamba ku ssimu they fall in love with you. Kyovula kyangu nnyo okukwana online. True. Naye ate omusajja bwe mutandika okwogera bwe muti olunaku olwennyini agamba mpereza ebifaananyi by'ombirabe. Kyovula wateri musajja akwana mukazi nga TikTok account ye teriiko bifaananyi. Nze njagala ompeeyo babiri ng'oŋŋambe nti Patrick yagenda n'ayagala omuntu ng'ali ku gundi okwo nga tekuliko kifaananyi. Kuba ffe twagala kulabako. Exactly. Okitegera. Now abakazi ebiseera ebisinga nti baagala nnyo okuwulira. And because you know words massage emotions. You get it? Ebigambo bino birina engeri gye bibudaabuda empulira y'abantu. You get it? A lot of women are out there, they have a lot of self-doubt. You get it? Balina low self-esteem. Betwala tebemanyi kye balina. Kati omusajja bw'afuna omusajja asobola omugamba nti omanyi you're very beautiful, bw'osinga mu nsi yonna. Teri kasinga kunnyumira nga musajja. Omusajja atalina passport kugamba mukazi nti gwe osinga obulungi mu nsi yonna. Tatambulanga nako kugenda kulaba biri mu nsi naye gw'ogamba omukazi nti yasinga obulungi. You understand? That lies. Kati abakazi ebyo babyagala nnyo. So these words of affirmation, one, they make people be contented and feel loved, feel appreciated. Very true. Two, they remind people of their value in our lives. They remind people of their position in our lives. You get it? Nti olaba gwe kwa kafaananyi nga mbadde mwemenuka naye naawe Doreen bakulimba. Okimanyi Doreen gwe njagala. Doreen, you don't know how much I love you. You get it? So ne bwe tubeera abantu batandise okufuna doubt, abantu batandise okufuna okubuusabuusa. You know, when a relationship experiences a lot of pressure, a lot changes. You get it? True. People start seeing you with a lot of skepticism. Somebody looks at you and they're like, ono muntu gwe nyina okubeera naye kwera. Osegera. Oba takyanjagala. Oba nkaddiye. Ate kiyamba nnyo. Because you see, tulina omuliro gwe tuleeta nga tukwana. Doreen nakakwana nako bbiri buli kyoyambala nkyogera. Osegera. I noticed to the smallest of details. Earring mbwagadde. Osegera. Wakoze enjala ennungi. You get it? Now, why words of affirmation are very important, mostly to the women, because they remind them that you notice their value.
You recognize their value. Their value. You get it, and you reaffirm their position, their value. That's why some women get mad. Wayambala obulungi, oba nasaba akavira kapya. Not comment. Exactly. But then they quarrel. They don't love me. He doesn't pay attention to. Let me tell you, there is nothing that makes women insecure than anything to do with their physicality. Omukazi kati ngenda kuwa ekyokulabirako. Ne tuba nga tudde wano omukazi n'ayitawo n'afuluma wali abasajja ne baseka. Oyo omukazi tasobola kudda. Kinnuma. Atuuka netulaga kiki kye bandabyeko ekiŋŋaanye. Okisegeera. Omukazi ne bakaya naye gundi olina amaaso amabi, olina ebisiga ebibi, olina taddamu kuyita mu bantu. Exactly. Actually, it kills my esteem. And the other way around, still, omukazi bw'ategeera ekintu nti kino ekintu bakyagala akifrontinga. Bannaye gundi olina ebbina, gundi olina forehead, ajula gitambuliza ku gundi nga buli omu okitegeera. Mumutegeere. Exactly. That's why bawena bubintu bwe bayita ku bantu and someone doesn't compliment them. Okubatunuulira gamba nga beepaaka okuntunuulira. Exactly. So women love this. Ate gye mukoma okuwulirira mu mukwano because women surround themselves with a lot of insecurities. Kati omukazi bwe lwobeera ng'omugamba nti omanyi munnaye nalulungi wange osegeera omukyala wange omulungi bannaye kwagala bitya. There is a way they feel like they are still important. Their position is still maintained in that relationship. So abasajja abali eyo always mukiteeke nnyo mu nkola okumaking sure nti abakazi mubajjukiza of who they are in your life, of how beautiful they are, of how valuable you see them and everything. You get it? And also tell them how to go about this question of, I know it's good to be very honest of like, am I fat? Do I look fat? Yeah, some women get offended. Madagalo ngambe. No, whether you look okay. No, not a fire. No, funenge just packaging and embolo abalinga bali mean. Actually, women fear, like I was just saying, women fear body shaming. Yep. Don't body shame you. I wish those guys. And actually, you see, when you notice something bad about a woman, what we normally do, you get it. Start with the good things about them, compliment them. So cholabanga chiringa ekiyitiridde tokireetanga kizibu. Osegeera. Actually weight looks good on you. You get it? Hey, weight looks good on you. Atokizizike ogamba okuze emyaka gy'olimu kati gw'olungi wali mutono nnyo ne kati size gy'olimu y'emyaka gyo. Nice. N'engoye zikunyumira okisegeera. Then I play around with it. Exactly. Okay. By the way, a man who is good with his words. Abakyala babeera nnyo mu nsawo zo. You'll have women in your pockets because abakyala bagala nnyo okuwulira ebyo ebigambo. They want to hear those sweet words. They want to hear those words that reaffirm their position, their importance and their value in that relationship. So it is very important for Nenamu Abakazi. It is very important. Compliment men. You get it? Your words of affirmation might come in as a result of trying to position a man. Mubulamu bonna yakimanye taata w'abaana bange biki okitegeera kamala byonna otuuse omulangira wa wano okitegeera. Exactly. And let me tell you, and trust me, some women use these words to manipulate men. N'okulaba nga ebintu bikolebwa ewaka. I've seen a lot of men ne mubeereyo ne mufa n'emigugu ne baga twabadde wano nga twagala kisitula ne tugamba naye kati tunaakyusa tutya entebe eyo nga kanyama wa wano taliiwo era kozze kati biteredde. N'ositula entebe n'amaanyi nga kanyama wa wano azze naye nga bakumanipulating. So it is very important for people to use the words of affirmation. Okay. Gundi njagala okwogerako eyokubiri is quality time. Quality time. Kantandike n'abantu ezituzibuwaliza. Now, quality time is basically about giving someone undivided attention. Kituufu. Now, njagala wana abasajja mwegenderezeewo nnyo. Spending a day with your woman at home does not necessarily mean quality time.
Really? I thought. You know, like they say, you have to spend quality time with your kids, with your family, with someone you love. In my mind, I'm like, if we are here like this, even though you're on your phone, I'm on my phone. At least that is not quality time. That is you time. Because we are here, but literally not present. Because actually, that is. Let me tell you, a lot of relationships today are breaking up simply because people stay in the same house, but they don't give each other quality time. They rarely communicate. Okimanyi musobola okutuula n'omuntu mu nnyumba okuva ku ssaawa 2 mpaka ku 4 nga buli omu ali ku TikTok ali ku ssimu ye. And you don't even get time to talk to know how somebody's day was. Now, quality time is basically about having and giving somebody undivided attention. Nti bannaye leero ndi waka temunkubira ndina eddodo leero saagala muntu ankubira. It's about you and her. Exactly. Do you know that? Osobola okubeera n'omukazi n'ayoza engoye ku makya n'amala okwoza n'afumba emmere bw'oli ku ssimu yo okitegeera n'ovaawo ku 10 naye nga tomubuuziza na kumanya wiiki ye ebadde etya. That's not quality time. Men need to understand when it's quality time, first of all, people need to feel like they are prioritized. They need to feel like you're giving them all the attention that they need. No ga at tule. Now, Doreen, I know it has been a hectic week. Naye njagala ompiseemu wiiki ye ebadde etya. Osegera obulambo obubadde butya. You get it? It is very important. Why we need to do that? It's simply because sometimes abantu abamu bafiiringa nga tebafiiriddwako. That's why quality time is a form of love language. Until when you do that, you make somebody really understand it. Omuntu nasaana okwerekereza okufisa akadde ke n'ampa. You get it? Are they willing? Because there is a lot that we achieve when you give people quality time. We get to understand them. We get to give them time to talk to us. We give them an opportunity to open up and everything. Now, abasajja bubanji kati fe abasajja munne ate quality time yaffe kwegatta abantu abasinga bo balowooza nti if you come home osegera kazi gwe tokyampa budde because osegera ugayinde ku Saturday we spend the whole day together naga ani gwe bigambe ebyo kyobola baketi bagamba normally mugamba maybe I mean my monthly fees agamba tojja we bale atenga trust me a lot of women when you're on your period that's when I want to be called. That's what exactly we bale nnyo era kyobola by the ebintu ebimu kubireetera okwagala abakazi okwagala ennyo quality time is their emotional inconsistencies. Nti banyombeseza omwami banyombeseza ku mulimu twayombye ne supervisor twayombye ne colleague wange jagala nzije waka otuula ogambe can you imagine do you know what Tom did to me today? You get it? Can you imagine twayombye ne sister wange njagala nzire waka nkunyumize owulire obeereko ne ku side yange. You understand? Nti kati omuntu awulira mu mbeera eyo ng'afiibwako awulira mu mbeera eyo ng'ayagalwa. Exactly. Kati obulaba nti osobola okusanga omusajja n'akugamba omukazi n'agamba Abdul namuleka lwaki yali tantegeera. Lwaki tantegeera? Bw'omanyi omusajja buli oyagala okumugamba ojja oyagala omubuulira ebizibu n'akugamba siina budde. Exactly. One of the places where people want to utilize that item of that love language of quality time is the bedroom. Somebody wants to be there, or say be on your lap, be on your chest. Akunyumeze how their day was, how their customer business is not working well. Engeri jabanjamu abantu bamusasula. You get it? The man is like exactly. Kati goyagala yeba naye gwe tokowa ukasero yogera ku byamirimu tuli waka. You get it? Exactly. Kati ate ne batamanya nti kati oluusi lwaki gaye mbuno nti era ebino ebintu bibeerawo ne beewuunya kati abantu abamu munnaye ate we banaaba n'atubbako abantu baffe they tap into that. True. You get it? Yeah, but on paying attention. Exactly. Era ojja okulaba oli egambe onagamba ojja olabe kati papa kola counseling obeerawo munagamba n'omubuuza nti kati ki ekyakulekisaawo ono oyagala onagamba anti olaba ono yali ampa obudde nga buli kimu akinnyumiza. You get it? True. Osegera galabo ono yantegeera. Exactly. Era kyova olaba nti abantu abamu ku kaliba y'abantu abasinga okwenjoyinga love language ya quality time be bakadaama. On the phone call. That's why they get like more connection. Because ayagala akunyumize omukimanyi mwana gwe leero njozezza essowaani 4 ebiseppi 10 n'enkuba obutunda n'enkola ki osegera. Leero when it comes to fasting period yawo
kati bagala nnyo omuntu era ky'obalaba bakadama oli agenda nawulira nti no ogenda n'olula n'ogamba nti oli yabakadama miliyoni 2 miliyoni 3 amubba atya ogwo mukwano ki ogukutuusaawo he tapped into her love language. True. She needed quality time. That person offered the quality time. You get it? So in reciprocation namuwachi akasente. You get it? So people need to understand that it is very important to give women quality time. Quality time. N'abasajja bennyini okitegera olwo omusajja watuuka nga ayagala abeera awo okitegera therefore abasajja si gundi yaffe nnyo. That's surprising in the moments when even a man wants to be alone for some reason. Actually, men love being alone a lot. True. Because it helps us reflect on things. Sometimes we time oba you time y'omusajja agikozesaamu okufumiitiriza ku bintu n'alaba way forward n'ekirala etuyambako nnyo okubeera nga twekubamu ttooki. Okitegeera kati ate abakazi bo ayagala kubeera ku mutto osegeera kyobula abakazi abamu omusanga eyo nga yayagala ogenda wa let's go together osegeera njagala genda nedda osegeera exactly. So kati it is also one of the things that abantu gye balina okwetegereza. Women love quality time, not just time. Osegeera ayagala obeere kati okimanyi osobola okuba n'omukazi naye nga wabadde wantu wakoze naye buli kaseera bakubira essimu tititi alo munindeko ekyo ne kimunyiiza mubirabye nnyo naye gwe buli kaseera ne wetubeera wano basigala bakubira lwaki because they are not getting the undivided attention that I was telling you about. So that love language of quality time is all about giving somebody undivided attention. That's why in most cases you find like people asking, you know, omusajja aina sente aina buli kimu nogena koyo omusajja tana kyako omuvubuka talina kumva omuvubuka akwa quality. Webala nnyo. Akuliza omuvubuka talina budi. Omuvubuka let me tell you have a rich guy but you have this guy who is going to tell you we are spending the weekend in Jinja. Okitegera. Osegere kwateko omuntu omugambe naye omanyi tuveeko mu stress y'abaana tugendeko ejjinja tugendeko ku CP Falls osegere tugendeko tuchakaleko let's go for a movie naye oyagala ng'oli eyo omuvubuka oyagala buli kaseera omukazi akusanga ekazigo quality time yeebeera mu buliri all that time. Somebody would want to come tugendeko twekubyeko ebifaananyi tuve ka photoshoot tugende tunywe ku ka juice oba tuve ka ice cream kati abantu abasinga ebyo byonna tebabikola ki tebabiconsidering and why it is very 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 important for people to understand that love language of quality time because you're going to lose out on a good woman or a good guy simply because they don't feel you gave them time. Because ekyo mukiwuliranga naga akizibu omukazi yali tampa budde omusajja yali tampa budde ate nze gwolaba njagala omusajja mpa obudde. That is what they're talking about. That's quality time. If a day has 24 hours, do you give them those 20 minutes completely reserved? Exactly. You give me that time or ebizibu byange or ebiki byenkugamba. You get to know how my day was. Yeah. You get it. Actually, you realize that you'll find most guys trying to even avoid that quality time. Omusajja n'agamba habambi leo mbadde njagala tugendeko wano njagala obeereko nange wano neyeebuzaabuza era munnaye abantu abasinga balowooza nti nze kati naye kati onjagaza ki nkuwa ssente tobigendamu nze nkuwa ssente webale nnyo era olina omugamba nti nkuwa ssente aga sigenda kachobula nti why it is important for people to understand and really comprehend these love languages because it helps you understand how somebody perceives love, how they receive love, such that you know how to reciprocate it. You get it at the end of the day. For me, I always tell people, even on my TV shows, I always tell people that if you want to understand how to serve a relationship better, you need to, first of all, understand somebody's expectation. You get it? Yeah. Omuntu ayagala okulya emmere ne bw'omukamulira ka juice emirundi 10 ne bw'omuwa glass 10 eza juice they will not appreciate because they came for food. You get it? So if you don't understand what somebody expects of you, you won't know how to serve them. Actually, whatever you're going to serve them
will not be wanted. You get it? So that's why it is always good to tap into these love languages such that we're in a position to understand how we can share the love and how people receive it and reciprocate it. You get it? Understood. You get it? So the third one is receiving gifts. Gifts. Now, yo era Abakazi natandikidde nnyo mu bakazi. Now, we're the most vulnerable? Not the most vulnerable. That's how we're wired? Mwa abasinga obutategeerekekwa. Like people, really? Yeah, you see. There's someone who's there's I don't know, Steve Harvey. He said women keep saying that men are complicated, but if you take time, men are very easy to learn. Men are easy. Understand what they want. Yeah. I yet I find them complicated in my mind. That's why you see. That's why he did that book of Think Like exactly, because you see, I always nzechigamba ngabantu bwe oyagala okutegeera omusajja kyali nekyeyeeyisa just lowooza nga basajja osegera lowooza nga basajja. It is as simple as that. Now why am I talking about receiving gifts? Now kino kuva ne mbuto bwaffe. When you receive gifts, it's not just a gesture of generosity, but it's a gesture of affection. Wasomanga ne bakuwa ebirabo osegera nebakwebaza oli bwakutuma n'akubako kyakuwadde a big day lwajjanga ne bagulirayo olugoye ebiki. You get it? Now kitegeeza our minds are indoctrinated in a way that okufuna ebirabo kikolwa kya mukwano. True. That's how we show nti omuntu mwagala. You get it? So receiving gifts is a very, 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 very crucial love language. Why is it crucial? Because we are dealing with people that have first of all grown up nga babawa. Yeah. Ekyokubiri, we are in a world where people think omuntu akwagala alina okuwa. You get it? Exactly. Ekirala, ekisembayo, abakyala bano nti bulootamu abayeebuuza owaani. Era mbadde ebuuza naye nga mind I'm like atampa biraba awaani. Tomanyi bwe n'okumpa. Osegera. Kyengendo sembyayo era ku kisonga eyo obeera n'abantu tuwangala n'abantu ng'abantu abala bino bayi bakolera. Osegera. Binomo. Anti egamba mukazi wo ku mulimu gy'akola. Koligi we bamugulidde iPhone 16, 17. Osegera. Osegera kati omuntu atuuka ekiseera ne yeebuuza if other people can do it, why not you? Nentandika okulamu ebituli nentandika okugamba notandagala. Bane mwami wange anjaga. Do you know what he did? Guess what? Oli n'anyeenya obusumuluza ati. Tokolaba era Doreen ndowooza okiwuliddeko linagamba nti nze kale ebbanga lyonna limmaze n'omusajja wange tampangayo wadde ka sweet. Yeah. Benji mbiwulidde. You get it? And then we start saying how like are you like mwana abachi? Exactly. So and it is for one reason. Women love gifts so much, the extent that sometimes they end up ngaba bali mu kuwa abasajja ebirabo to manipulate them. Bakutegeka. Nosanga omusajja nga omukazi azze ku birthday yo aguze omusipi wallet ne set ya vest. Nasirika. Kuba naye ayagala ate naye afune ku birabo kuki ate anabeera ng'akujjukiza ngewe okumanya abakazi baagala ebirabo nti osobola omuweereza bimeseji bya happy birthday I love you kati nga ku Valentine kati kankubulire ne bwoba nga gwosinga okukompozinga meseji ya birthday no nga birthday yo tegiddeeko kirabo tegiddeeko cake tegiddeeko kasente message ejja kuba it will be it is as good as nothing. Yeah, because like that was I think some 2-3 years back. In my mind I was like net down no guy like it was like bare minimum but I think because just kuchajako but I kept on reminding him so what he did now is a bouquet of flowers more wine and there was about chocolate no money no nothing only kati ate aba this generation ate eyo love language mwagisoosoowazza nnyo kuba ate kati mumusetinga ne standard. Yeah. Osegera n'omugamba it doesn't have nakola wish list eyo naganze zineba neza omusajja ampe ekirabo my next gift should be a car. Yeah. If you're thinking about giving me this mugenda ku social media platforms ayinagamba if you ever think about text any gift
that is not money jireke. Jireke. You get it? Eh? Nze omuntu yenna nga mpa ekirabo nga kiri bwe kisaagala. You get it now? Exactly. Abakazi abamu they will go even an extra mile to tell you nti omusajja atampa birabo. Simanya nti anjagala. Now you see how they've zeroed down how they perceive and receive love. Yeah. To gifts. Yeah. Kitegeeza oyo omusajja ne bwobeera nga gw'osinga okubeera owakabi mu kalibu. They will never say you love them. Ne bwoba nga gw'osinga okuwaana nga words of affirmation oyina nkumuliitu. That person will never appreciate love. Osegere. Ne bwoba nga ogaba quality time olunaku lulamba. Atukanaga igwe oli idol lwaki weesiba wano. Because era nga mulimu n'abakazi abalanga ye ate bw'omuwa ebirabo. Ne bw'otajja kuziika ne bw'otamuwa time yo. Kaya time okataddeko osegere. Ako cupkeep okataddeko nga tayagala kumanya okitegeera. So kati ekyo kiri very very important. You see, eno love language lwaki njagala ojjogera kati. Surprisingly, ogenda jogera kati ekyewuunyisa you men. I don't know why you're not mainly taken up by gifts or even surprise parties. Really do abasinga bagamba no, a surprise. Men don't want surprises. Then ne gift ajifuna na. But men want gifts. Then those who pretend, or maybe it depends on the gift you've given. No, we don't get excited about them. Oh, okay. Now I get that. That difference. That's why most women feel we appreciate them, but we don't get excited. Because the difference between men and men when it comes to receiving gifts. When a woman receives a gift, they will be excited. Yeah. You get it? They are up in the air. Everyone has to know they bought me a car, they did this. You get it? Echilala. Nti, fabasajja nti, your position, for tujimanyi tufe tulina ogibeeramu ey'okufuna. We rarely find ourselves on the receiving end. Yeah, true. We rarely find ourselves on the receiving end. So when it comes, we appreciate it, but we're not excited about it. Because si kyaffe kya bulijjo. Era si kyekintu olina n'ogaa nti nze omukazi wange birthday yange terina kye yampa. Though nze nyawo kigamba abantu wano nti abasajja basiima ebintu ebyo. Osegera. Ffe tubeera eyo Doreen n'olaba n'ogamba olaba ekisaati kino kyenkubye mukazi wange yakigulira. Amanyi kugamba obeera n'ogamba amanyi n'ebintu amanyi n'ebinyumira. Kati gamba bulire tebabalimba. Buli musajja ali eyo anyumirwa nnyo okubeera ng'omukazi amuteekamu akasente. Bw'omugiftinga asanyuka. Because bw'omuteeka sente mu musajja wo aswiringa nti naye wano weenywerezaawo oli mu kugatta ettoffaali ku kyoyagala. Era one of the things that really makes men feel like omukazi ono nayinza okuba nga waddala is your ability to invest in the relationship. You get it? It creates a clarity of intention. Okay. So kati abantu balina okukimanya nti bwe mba njagala omusajja, abasajja nabyo ebirabo tebabigaana. Lwakuba nti mwate ebirabo bye mutuwa birabo binafu. Osegera. Vesti, vesti ne mugula engatto, olinagenda nagula engatto omusoso gwa mitwalo 2. Osegera nagulirayo essaati 2. Osegera. Quality ng'eryawo. Kati ng'ogenda okubalabalamu nga akasente keyakutaddemu yevuddemu ekyasatu ku kyabiri. Naye ng'ate gwe ayagala owomu abirabo. Oba tonayingira mu miliyoni oba togabye ekirabo. Osegera. So ebyo bintu bikulu. But ekyali njagala okugamba abantu nti abakazi mubawe. Nkikubuulira kino era nga bwe twagambye nti kalike twagambye nti abakazi baagala ki, abasajja baagala ki. Omukazi bw'omulaba nga omukazi tolinda nakugamba. Make it occasional to give your woman gifts. Yeah. Osegera, I saw a nice bag. It's not necessarily supposed to be that we're supposed to gift our people or during milestones. It is her birthday. It is simanye kadinaku mwine nako ze batekawo ezigwa obugwi. Anniversary girlfriend. Or international girlfriend day simanya bichi. You get it? Let's normalize. Let me tell you, let's normalize. Actually, ebintu bino abasajja abamu bibamenya because you've not normalized them. Osegera. Ngoyite eyo olabe nice earrings za mitwalo 2-5 zigulira omukazi. See a nice shoe, see a nice bag, buy it for them. You get it? And you're like, baby, I saw these shoes and I feel like they would look nice on you. Very nice on you. Please try them on. You get it? Kitegeeza enkya naye ajja kukola ki? Ajja ku reciprocating. Because that's why I was telling you, it is all about perception
You get it? And always trying to tap into understanding how what people expect from us. You get it? So let's normalize giving women gifts. Ngenda kibagamba kino abasajja abaliyo mwenna abakazi n'ebirabo bali bati. Does money come in that thing as well? Yes. So that means when it comes to Nene, one of Abakazi Abakazi, banange. I don't want to kiss up people. Can't you think Nagamba this week? Girlfriend wanga, how was she managed? Can't he think about it? Like, do I need to remind him that he's tanjagala? I don't want to Abagama boy no bajukizaba. Then Amamunga Alabaga is not a big deal. I don't know. Omotaina kujukiza mwachiraba naye mwawulo obubbi. Mwawulo obubbi n'obbawa. Upkeep obubbi. Mwawulo obubbi. Lwaki mbagamba nti mwawulo obubbi? Look at the kind of money you have. Do they put an effort to support? Do they provide? You get it? Because mulimu omusajja atagenda kuwa ssente enkalu naye ng'akuwa ekyokulya, akugulira ebyokwambala, amafuta g'emmotoka yakugulira emmotoka n'amafuta yagassaamu, okitegeera abeewammwe alina kyabakolera. You get it? It's not necessarily because bw'ogamba ku upkeep oli mwana wa kisulo okitegeera mulimu abamataga mpoza omusajja atampa upkeep oyagala upkeep agikuwaati okitegeera. So ekyo sikkiriziganya nnyo nakyo naye abasajja tuyiga okwetuma because abakazi ekyo njagala obbawa credit ku kyo. Abakazi beetuma. Omukazi asobola okubeera ng'oli awo tomusuubira ogenda okulaba oli ku mulimu eyo. I've seen videos where genda ku TikTok onoonye video nga bawadde omusajja ekirabo. We be surprised, we be happy, but we be asking ourselves, yataddemu kasente ki ekiddako onalaika ntegeka era mukomenza kino ogamba weegula be careful but people need to understand okuwaga omuntu gweyagala ekirabo si tekuba kwegula. It is just a gesture okubajjukiza nti oyagalwa. Let me tell you, abasajja ffe olaba abasajja tetwefaako. Omusajja asobola okubeera n'engatto bbiri omwaka mulamba because olumu bambi n'obulamu osegera njiriba esente zinandyagadde okwambala banjagala kugula engatto maama n'alwala banjagala okugula engatto abaana baddayo ku ssomero njagala okugulayo esaati empya okitegeera nenga badde n'essimu eno ng'eruddewo samusanga yagula essimu empya njagala iPhone ya miliyoni 2.3 nezijukira fiizi w'abaana ajja fiizi abajja mama n'alwala. You get it? Exactly. Now people need to understand omusajja oyo naye bw'omugulayo engatto asanyuka. Talina kyaba. So let us normalize gifting or receiving gifts. Now number 4. Good. Number 4 is acts of service. Acts of service. Now acts of service is people perceive love omuntu wabako ne kyabakolera willingly to give them support. You get it? For example, if you have a woman ng'osobola okuva wano mukazi wo n'ogenda n'omugulira kalugeze abaana alina okugyayo abaana naga oh no baby I'm very busy I don't think I'll get the kids. No wait I'll go njagenda abaana mbakime asanyuka omukazi abadde ayoza n'omuyambako osegeera abadde afumba osegeera nomugamba is there a way I can help? Nanga no help me ndeetera ku bintu wano nze nja bisala. That simple gesture. Asanyuka. The woman has prepared the meal and you make the table. Notekako ensowaani biki tugenda kulya. You get it? Asanyuka. Trust me, your love language abakazi bagipa savinga bulungi. You get it? Mama wange mulwadde, you know my mom is very sick. Sijja kusobola genda kumukima mutwala mu ddwaliro. Doreen n'ovuga n'otwala mama w'omukazi sajja mu ddwaliro. Ajasanyuka. Ajja kulabira ddala because there is a way acts of service is perceived in a way nti omuntu aba asobola okunnumirirwa n'ankwatirako kikola kyakwagala nga bwe tunaabeera ng'otambula olina omugugu gwo nga no leka nkwatireko. You see kindness, you see humility, that person, and you see like the affection, you see the ability of somebody to
relate to what you're going through. You get it? The empathy side that I talked about. Kibambi naye akoowa okitegeera kamuyambeko okitegeera ne bwoba okyogedde bwogeza how can I be of help nkukwatireko wano n'ebisigadde. Now acts of service eno era naye abakyala bamusinga okusinga ojjagala ennyo because abasajja bingi bye bakola ennyo abakazi bingi bye bakola ennyo naye ne bafita feeling nti bayambiddwako okitegeera. Naye mazima nengenda ku gundi kati njagala olaba abasajja families where people have abaana abato okitegeera. Katugeze they've made food naye omwana omutali onagamba nyambako omunywesezeeko yasa kumukwatirako nnywa ntooti omwana akaaba nojja n'okwata ku mwana oyo n'omukola ki n'omusirisa. It's an act of service. Now for because people didn't expect you to do that, now when you do it there is a way they feel you're trying to share or okubalaga omukwano mu ngeri emu oba ki oba endala. So acts of service it is also one of those most important things abantu gye basobola okulagiramu ki ate abakyala bajagala nnyo. Just abasajja bagamba oluusi omukazi ekizibu kye tulina bwe nkuyambako olwaleero nenjoza ku bintu okukatase ate omumanyira ate nontuma tontuma ngamba okay nomukisosa nogamba gundi mbutontuma mubagala bakirowoozeko bamanyi obutandisa omumanyira. Exactly. Love language esinga omuntu alina kukola kino nga bw'akiwulira. Ngomanyi Doreen, have you been served breakfast in bed before? Yeah. How did it feel? Beautiful. Like in the movies, like you know. Kati ate munna ekiringa okusesa. Teri kati singa kusesa nga bantu ogamba mbu ebyo bya mu film. Do you people believe that true love is supposed to be in movies and everything? What? Opening up a door for you, why? Yeah. But then whatever the why. By the way, that is an act of service. When I'm going to sit, like we're going out, pull a chair. Like kind of like yo. Abazungu babikola nnyo ebyo. Can I have your coat na kujjako? Then as we are moving, a woman is supposed to go first. It's an act of service. Wina kyembubuka n'omukwata ku mukono n'omugamba. We are moving. Osegera. Tuba tutambuleyo n'abakazi n'omukwatira ku nsawo. Bamuloga Abdul bamuloga. Osegera singa mpaka ddagala oyo kakozesa. Kati okitegeera nti kati mulimu omukazi nga ye ekyakimuwuliza bulungi. Most especially by the way women that love attention. Mutambula mukubeyo n'omusuulira ku nsawo. Omanyi gwe kyoba omukoze Doreen n'omusuulira ku nsawo. Maneera ganze. They have to know. Exactly. So abantu balina okukimanya nti bino ebintu binomalizing. Osegera nti omanye nti omuntu nsobola okubeerawo nembako kye mukolera n'awulira nga yagaddwa n'awulira nga afiiriddwako n'awulira nga at least mu byonna byenkoze buli kintu kimutambulidde nga bwakola ki nga bwakyagala. Gundi esembayo love language engenda okwogerako because actually njagala abantu bajjukire people need to understand that people don't have a one love language. By the waliwo balina ssatu. Abamu balina ssatu bbiri ate n'ekirala kino nja kyogerako nga mmaze okwogera no love language esembayo. Love languages zikyuka over time. Nali manyi nti because when we're dating, you're getting to know yourselves, right? During the talking stage, what makes you happy, what makes you sad, what are your love languages. So in my mind, I'm like, what you state, that is you. Like it's gonna be consistent run through. So it's like it's a bit chuka. Kati kanko chokulabirako. Doreen, when a person is 40, that they've been with you for 20 years. But to get nga words of affirmation, olumu tezivayo bulungi. Nga bamanyo ni. Yera bamundabirwamu. Omugamba mbu yasinga obulungi mu nsi yonna ng'alaba omulimba. Abantu batuuka. Kati I'll give you an example. When a woman has grown, atuuka ekiseera nga spending more time with her makes a lot of sense than giving them gifts. True. You get it? That's why guys in love language zikyuka. Kati okukyuka ku love languages kwe kuleetera embeera kulaba nti omuntu Doreen yatugamba nga njagala musajja mugagga. Kati ate bwe yafuna omusajja omugagga
ayagala musajja amanyi kaliipa. You understand? Kyegambe nti love language ezo zikola ki? Zikyuka. Osegera. That's why you have to pay attention. Doreen, if you're a young girl, if you're a young girl and you're essimu ennungi, oyagala ki? Chances are made that your love language will be receiving gifts. Yeah. Bw'otandika okukola akasente ng'ebirabo ebisinga osobola obyetuusaako. That love language might shift. But I need your time. You need time. Yeah, true. Osegera. There are a lot of beautiful women out there in the corporate world. Yeah. Nga bo ebirabo basobola obyetuusaako. But bagala muntu ataba feeling santi bakabi. Yeah. Bagala muntu abagaba naye wayitirira. You look good. You get it? Yes. Exactly. Yes, so yes. it is one of those important things. Now, love language is sembayo, your physical touch. Yeah. Now, in evolving ebintunga, those it's basically about physical touches, like being physically involved with someone. The hugging, the hug, the kissing, the cuddling. You get it. Communication goes always, all through. Exactly. How you men are wired via communication. Exactly. It disturbs us. Yeah, Kati, why am I talking about this in that particular way? Now, touch. Abantu balina okitegeera nti fe abasajja wano wetusingira okubeera ewettabbo. Twagamba nti omusajja watannakwebakako tomanya nti akwagala. You've heard that statement. I've heard about it. Oli nagamba nti omusajja mulaze mwagala naye alowooza mulima okumuza wali omuwaddeko nti nedda. Omusajja mugjeemu lwojja okutegeera nti okola ki. Because I've heard of this, even some men saying that that we should be like if you slept with a man once or twice or 5 times or 8 times, 10 times, that's nga wali obanga achakubira simu nga achajja. That means you're special. Exactly. Nagama one day or two. Nagenda nogamba nakacham nagamba no. Whatever that is. Kati, physical touch as a love language is something that is even very tricky. True. Because it has variation in how we perceive it. I'll give an example. Women might want to cuddle, might want to have the hugs, the kisses. Okuba wekamu. I used to have a woman nga ayagala muwekemu mutambuze mu sitting room. Yes. They want you to just be there with them. You get hug them. You know, there's those tight hugs. I know, right? There's those tight hugs. Tight hugs. And then the cuddling bit, because most men don't like cuddling. I don't know why. Most of them, especially after sex. You see, when you kiss with a woman, there is a hormone called oxytocin that is produced. Now, yeyongera ku stimulating obwagazi bwa testosterone through dopamine and everything. Now, people need to understand ebintu ebimu weno tubikola increasing intimacy. Mulimu omusajja gwosobola okkisinga kisi nemumalira mu kitanda. Mulimu omusajja gwosobola okuwahaga n'agamba naye wampadeka haga nempulira nga sikitegeera. Now, abasajja ffenno gye tusinga okwagala kuba nakugambye fe abasajja twagala tukola ki? Mulabako. Era ezebbiri ze zimu ku love languages abasajja ze tusinga okubeera nazo because n'omusajja okubeera awo nga gaguno naye katankiitingako nga buli kaseera omuwa obudde ojjawo katanda kyobula ffe tuzigatta. Osegedde abasajja bagatta quality time ne physical touches because ayagala ojje mumale essaawa 2 nga muli waka n'essimu yagijjeeko fe twalinanga akakodyo omukazi ajjeewo essaawa n'ogizza emabega anti ayagala agenda ku 12 kati alowooza kumbe wagizizza emabega essaawa namba 2. Exactly. Fe twalina ng'omuze omukazi asobola okujjeewo essimu ye n'ogiteeka mu kanyonyi. Osegedde. Waliwo ebikoodi bye tunyiga ebyo essimu n'ebeera nga tesobola kurisivinga kono yonna. Gamba ku ssimu yo titi n'obissaamu akanja okulaba teri amukubira. Gamba nina wenyina n'ogenda ku ssaawa 12. Kumbe kuba kikoze. Webale nnyo. Lwaki? Exactly. Because nze omusajja when there are things that a man does
and they make them feel like they own you. And they have you alone. Because for us men, like I always come and tell you here, men don't want to have their position in a relationship compromised or threatened. Kyobulaba omusajja asobola okwagala okukeesinga, asobola okwagala okwebaka naawe n'ebisigadde because akimanyi ekyo kigenda mu feelingisa nti ye nnambemu mu bulamu obwo. Because akimanyi ekyo kigenda mu feelingisa nti tolina ky'omukola ki tolina mulago omugattako. Because you don't really remember nekwata nenga kino ekifuba kyonna kyangenzeka. You get it? It's physical touches to men are perceived in a way that they prove the ownership. Because the man never can have chimanyi towebaka na muntu mulala. Oseged. Now that's why most of them are kugamba, can we do casual? Abasinga nakama, no, I don't do casual. Ayagala kugabana, ani ayagala okugabana. Who in this world wants okugabana omuntu? I don't want to open relationships. Abo bamanyi. Nate munabo baba limba na bulimbi kuba olaba. It is only men that can manage open relationships. Women big biba. Because that's why the friends with benefits. So chimanyi friends with benefits elemanya abawala. Anti bamala they get attached. Either ojamu omera, either ebintu ebimu atandika okulaba olwokuba wamu ekisumuzo kyewaka. Because olaba, let me tell you, for us men will reward goodness. I might also kwango jamu friends in benefit with benefit nopa kakalipa ne kampomera ne okuterako 10. Noga kati wamperede 10 nga tuli ku friends with benefit kati ate we nafuka mwenye. Natena nyongeramu ate nonyiz friendship nepa. Exactly. So Abakazi ekino kyo njagala bagamba. There is no way you're going to convince a man that you love them when there are no physical touches that are involved. Men love sex. Abasajja baagala nnyo kalipa, abasajja baagala nnyo omuntu obbafaako. N'ebyo ebintu byonna okuba cuddling. Lwaki ebintu bino mbyogerako? Ogenda n'osanga omuwala ng'akugamba, nze oli omusajja simanyi kyayagala, mufumbira mu budde, mukola ki, mufumbira mu budde naye tomuwa kalipa. Kyobula nti atuuka ekiseera n'agenda ew'oyo omukazi gw'olabanga competitor wo. Even wonder not in all women. Okay, bana omusajja oyo naku zino simutegera tayogera nange tampa budde bakubuuza lwaki when did you last make love? To be honest, twanyigamu awo ne siddamu muwa ne tugenda mu lusirika mbadde maze banga sikyamuwa bintu. Gakati if he is the kind of man who perceives love in a way that there should be physical touches. Kitegeeza dolina omuntu oyo bw'ato muwadde obanga nekirala amugamba kola ki? Genda sikwetaaga. Okutegeera. So people ye love language abasajja gye basinga okutegeera. In fact omusajja asobola okukuma ekirabo naye ng'ayagala kalipa. Mwakitegeera? Okitegeera. Omusajja asobola okugaana okukuwa quality time naye ng'ayagala kalipa. Yeah. So people need to understand nti abasajja bo physical touches are also crucial. Yeah. Because they also help created a distinction between people. Because don't remember never can I might or ever can abantu balala. Don't remember you can't kiss other people. So can I chuka chininge chiuliza no muntu nti wakabi. That's why I'm over chitegera nti you're cheating akuchawa. Exactly. Because ngoma ignoring chitegeza okugamba nti omwalo yo mulaba ayiseewo zenze kamwe bakako. Esanyu. Elanga nabali awo nga no one knows. Ne babira onaga abana echina juice. China juice lips, ngezo juice lips ize kanze zenze funako. Osegera. Oh, she has a nice body. Yakadi mukyali awoze mbera alinga mukutte mukawata kakawato kemugamba akenumba zenka kwatamu. Nawulire sanyu. Now lwaki bino ebintu biri important. Era abakazi babimanye. Bino muno bakambuwa bana abakazi abagamba ze saagala bintu byakwega. My sex is not my thing. Zomanyi omuntu bwambeera onankwatira aneetere bugumu osegera. I don't love being around people. Yes, you don't love being around people. But that man you chose wants kalipa. He loves the physical touch. Era kankubulire. Omusajja yenna ali yakwata. Exactly. Omusajja yenna ate bino byonna bigaye ebigwera eri gyegamba. Era omusajja yakola nga akwana nga gamba nze ne bw'otajja wano waka sirina budde. Wegendereze yandibamu emize emirala. Osegera. So people need to understand nti omukwano guno buli muntu alina engeri gy'agufunamu. Omuntu agenda kubanga alina love language endala
gw'olaga nti omwagala n'ebyomwagala kati nze nkugambye omusajja ayagala kaliipa ne bw'onaamugulira ebirabo ebyenka ne bw'omugulira emmotoka yajja kulaba tomwagala. Yes, kino kankiise na wano Dori, even if you bought a man eka nga tomuwangako, they will never accept nti obaagala. Can you imagine? Even if you spent money and bought somebody a watch, kati nze ngenda kugamba ekyo okukwata ekirabo ky'omugulira omusajja essaawa ya $5,000 baka kadde n'ogireeta ewaka osegera n'asigala ng'ali nnomo naye bw'omukwasaamu ayinza n'osanyuka n'okusinga essaawa gy'omuwadde. So abantu balina kukitegera nti omukwano guno love language ziri important. Ate nekyazikyuka over time nti yes tulinamu ezo ze tukulembeza but basing on priorities and our surroundings n'emyaka n'ebisigadde tukyuka. Solokera ku makya yinza okuba katugeze nti we nali nga siina ssente nali nga ndaba omuntu ampaana waana yasinga kale mu bantu atukanaga nze bwomunaye ne bwompa ebirabo teri kirabo kyoyinza kumpa ne kintengula mutima. Nze njagala musajja wa mazima gyendi era musajja ampa budde, you get it. So ebyo ebintu byonna biki bikulu. Ate abantu abasinga ensobi endala gye mukola n'ogamba mbu lwaki omukazi yali wano nga mwavu bwe yafuna omusajja omugaga aye n'amulekawo n'agenda ne ka boyfriend kako mu kikobo kamuwaaki anko akavubuka ke yaleka oli lwa nsonga talina love language ya physical touch kana ku physical touch kajimuwa osegede exactly kyobula nti osobola okubeera n'omukazi nga tolina ssente togaba birabo naye nga wadde kalipawo mulungi n'akwendako. Ate that is the same reason why osobola okubeera n'omukazi ng'omuwa kalipa nga kalipa omumuwa ng'omuwa ssente naye naga tompa quality time ng'obeera wano guba wakajja n'ogenda biki kisegeera. Ate when you go to a bigger level ng'eya marriage because relationship have levels. Bw'ogenda mu relationship kugundi younger marriage kati ebintu byeba prioritizing married people they might even take a lot of time atebegambye mbo naye ng'olabika bulungi naye ng'ate mu bo acts of service are very important. True. They will call you and be like, you know, I have a busy evening. Also, can you take the kids for swimming? You get it? Because you'd rather go for a movie night. All those are acts of love. So acts of service. So as we do these things, as nga bwe tukola bye twagala okukola tulina okyeteeka mu bwongo bwaffe nti abantu bano be twagala balina engeri gye baagala bakola ki okubaagalamu. Bw'otegeera engeri exactly pay attention because not everyone is going to tell you actually wajja question yo gye wadagala okubuuza communication. Nga tumaliriza my last question the thing of communication kitubuzaabuza nnyo because most women love communication. We think when there's communication there is love, there is attention. There's something I don't understand. There's a man who can even spend a week or even 4 days or 3. Nga chomulaba abera ku simu ayina byakola online whatever it is. Message natajiddamu. Najiddamu like maybe oba nakucheckinga ko after 4 days and a week. Of course it triggers us as women. Natandika tugaba waliwo amutwalira obudde kyaka not that important kyaka anzijukidde ku bitizi nga ina kyayagala ina gwalabina gaba nango naliwa. I'm like then there's a man who says when I can hold it we can't even be there in that whole week ngakulowozaako nga nze waliwo been stressing sending messages njaga nkweza message nga there is something we are going now first we don't understand because me checking on you is okay with me. No kama good morning not damn me that is okay. But as you as a man you spend 4 days a week without even checking on me and you still love me. Ochando was really always bakita psyop. I don't know that one. It's just it's called psychological operation. Yeah. So men basically refers to we are psychologically orchestrated to operate in a certain way. That's why they say you're very calculative and you're also intentional if you decide to do something. Exactly. Now, women need to understand that. So you switch off. We're not basically switching off because actually we are on.
But so waliwo tubeera nga tuli mu dormant mode. Besi nkubwe. Actually, let me tell you. Osobola kuba ng'onyumiza omusajja leero emboozi nga takuliiko. Naye ng'ate ali ku kapiira. The mind is 100% is 99% focused on the game. 1% focused on you. So they are dormant, they are dull when it comes to what you're telling them. They are active when it comes to the football. Now, why did I mention this element of Sayo? Men, when we are growing, how we are nurtured to act differently, to think like leaders. And you see, abasajja tulina kye bayita burden of performance. Burden of performance. Burden of performance. What is that? Burden of performance nti omusajja yenna ali eyo bakikuteekamu nti olina okukola ennyo. You need to make your way to the top. Nti omusajja atandika okweraliikirira nga okyali muto. Kitegeeza webale nnyo. Kitegeeza obulamu bwaffe ffe Katonda yatukolanga omusajja bw'obeera awo otuula n'oyagala olowooze. How am I going to do this? How am I going to do this? Ebyange, ebya family yo, eby'abaana bange, ebya mukazi wange. Literally, how am I going to make it in life? You need to make more money. Kyekisooka. Ekyokubiri, men are more logical than emotional. At first you're emotional. You get it? Yeah. I'll give you an example. I can send you one message in the morning. How was your day? Is everything okay? Nobula. Nembula. Because mayinja kusanga ewako olweggulo. Osegera. Now for you, oyagala ombeereze ku mugole. Mwana gwe, can you guess what? Osegera. Omuntu ogugenze ne gunnoma ku ssaawa 5 awo naye kati guwonye. Osegera. Can you guess what? Mbadde nfuluma mu office akakondo ne kamenyeka. You get it? Now, men don't think like that. That's why I was telling you, we are meant to psychologically operate differently. We see things differently. You get it? What you perceive as communication, intense communication, like you want somebody to call you for 30 minutes. I don't have that time. I really don't. You get it? I don't. But I can call you randomly and ask how your day was. What are you doing in the evening? Have you seen when the difference between when a woman is calling you to have a program and when a man is calling you to have a program? A man will call you and be like, "Hi, Doreen, you're fine? How is your Saturday? I miss you. How is your Saturday? Can we go to this place? Is 6 p.m. okay?" You get it? They do that. You get it? Yeah. Now, that is how men are. But a woman will want to go somewhere. Again, omanyi, oli bulungi, banne waliwo akafo kano ke nakulabye, kayina ebidu. Now, they will explain yaya. Yeah. Moyinza okulowooza, ba market y'abaawano. Nakwata picture balina jiso mungi sigwa atayagala bino ebintu bya light nalaye balinawo akafo kali bwe tusobola ogenda. You get it? Yeah. Now they spend like 30 minutes explaining to you the place before even telling you to my that is where I want us to go. You get it? Kati gwe omusikazi bwe wanga oliyo ng'osuubira emantu ate n'ekirala mumanyi abasajja si ba news reporter. Men are not news reporters. Tagenda kubeera nga akoleza message mukati wano ekati meeting etugimaliriza. I'm traveling, no? Chobolaba mugamba nnyo abasajja mu call me when you're done and they don't call you. Do you know why they don't call you? Because they will ask you themselves kati abadde ngamba. You know there is when you talk to a girl and the girl will be like, anyway, call me before you sleep. Yeah, before you sleep. You sleep opa netunyi. Naye ng'ate we nagendedde okungamba call me before you sleep nga byonna twabadde tubyogedde. So nekiro sako nanga. Kati mukubira kungamba ki. So kati omukazi yenna ng'oliyo ng'osuubira omusajjawo okubeera mbu ng'akuwa obudde munyumye essaawa 3 ku ssimu. That man is not a news reporter. You expect a man to tell you, "Muneka tugenda kabale katutuuse wano. Tuli guni tuli mukuya nkoko. Katuvudde wao tuvudde erukaya. Tugeze katutuuse kuikweta. Osegera no. Men are not news reporters. Era bw'obeera ng'oli ngoloza you have a man who with the best way ongeri gy'osobola okugamba omusajja nti omusajja ono anjagala. Omusajja ono anfaako. Kubeera ng'omusajja ono aku-updatinga. They are not going to do that. And also maybe for more clarity, when it comes to these love languages, please communicate them. Please communicate them. Don't force them on a man because don't force them. But I think when you communicate how you want to be loved,
it's birungi nnyo nga tutandika wali kibula mulimu omusajja jagaze bannayenze Doreen nze ku physical touch kwesiva nkalakata kati bwobanga oli muntu atayagala kukalakata nga weesootinga girls that will be honest against bannayenze jagala omusajja ampe ebirabo kati bw'anaakukiitingako nga yakugamba n'ogaana onyiigira ki? Let us be clear. Exactly. Let us be clear. Let us talk to people. Let us tell them how we feel about them and want to be loved. Because when somebody doesn't understand how you perceive and express love, maybe they won't know how to serve you. And trust me, some of these love languages are complementary to each other. You get it? There is someone, I'll give you an example. For women don't love physical touches a lot. Ate baba zagala ko bitundu. They want to cuddle. Osegera, but they might not go into bile bidala. Osegera. Ate pa basajja ojja kusanga omusajja nti they might not want to cuddle. Osegera. But omusajja asooka nga tasobola kukwata mu mukono. Tasobola kusitula nsawo yo. Osegera tasobola kufumbirako. Teseeza nti takwagala. Osegera. They love you, but for them they perceive language differently. Osegera. Yalowooza nti munne mukazi wange bwenkera ku makya ne mukisingako ku kyenyi oba ku ttama ne mugamba Doreen, I love you so much, it's enough. Osegera. So people need to understand. So be open when you're starting the relationship. I always tell people, just like I was telling you, it is always good to be intentional from the word go, create clarity from the word go, tell people how you expect to receive love, tell them how you express love and perceive it, such that they have a bigger picture of what to serve you. You get, and they are in line with your whatever they are going to do is in line with your expectations. Because the biggest problem that we always encounter as people is that when you engage with the person and you expect to be treated in a different way and they treat you otherwise, just the man you're going to think takwagala. Chobola omuntu asobola kubeerawo nga abuuza naye abakazi baagala ki, abasajja baagala ki? Osegera. Because gwe kyolowooza nti kye baagala si kye baagala. Osegera. Baagala kirala oba wa kirala. Ate ne to generalize Abdul different from so and so. Webale nnyo. Those are their men Doreen, there are girls that will not ask for gifts. Even for money, they will never ask. Because they've grown up in a family where money has been provided. Osegera. Doreen, mulimu omukazi nga yalina omusajja nga amukozesa wiiki nnamba ng'olunaku lwokka lwatayigatta naye ng'ali mu peace. N'atuuka ekyala n'agamba olaba. I think kati gw'oli mukyala obaddeko musafu n'agamba babulire nze omusajja omulaba nali ndowooza omusajja bw'omuwa nti omunyweza naye ne bw'omuwa kati oyo n'abyegobako naye byegobako ogenda kugwa mu Abdul nga yawo waatava. Osegedde kitegeeza gwe ne bw'onankolera bino ebirala nja kumaliza ngamba ono tekiggwa. So people need to understand abantu basireceiving batya omukwano. Love languages are very, very key and they keep on varying. So when they keep on changing, when they keep on evolving, that is also nawe ng'okyuka. You adjust mpola. Omuntu osobola okumusavinga. Otagamba nti mukazi wange akoleredde ennaku zino kati ayagala tuspendinga weekends zo fenna. Abadde agamba nti kangende kati I'll give you an example. Oyinza okuba nga abakazi babeera on their periods. Bagala nnyo tubabeererewo. So every time my woman is on a period, I'll go to her to gym, I'll spend time with her, I'll go to a movie with her, I'll be home with her, I'll make a meal for her. Those 2 days nengamba ndi buli mukazi wange lwabeera ku peace ng'alumizibwa nja kumufumbiranga ng'atusanyuka. Okimanyi nti Doreen ojja kuba okubya ebinyonyi biri n'ekinyalimu oli mupuwa quality time but also providing an act of service. You get it? Kati ojja kulaba ng'omusajja we balaba mukazi kwagala naye nga tebamanyi lwaki omukazi akufiirako simply because olina ebyo by'okola nga mutuufu alaba bwenva wano sina wala gye ngenda bikola ki kyobulaba nti omuntu bw'abanga physical touch kyekintu kye waliwo omusajja akubeerera obulungi n'abeera omusajja bulungi omusajja ngaga nze kati no sola muvaako kale ate bwenva wano ngenda osegera. So it is very important for people to understand that. Communicate these love languages. Communicate. Abantu bazimanye. And also, abantu njagala bagamba, the way men see things is not the way women see things. We are too emotional. Exactly. Men are very logical. Jakera kumacha wano, ngolowooza kyobulaba omusajja. Nebo kumala emyezi 3 nga tannakukwatamu nga kwana ye alaba nga akola ki? Ng'olwawo. Kyekimu naawe
omukazi okumala omwezi mulamba ng'omusajja takuwangayo kasente takuwirangayo wadde ekirabo olabira ddala ng'akulimba okategedde that is love ngamba tekisoboka exactly ngate bambi yayina osanga ina the plan ndala okay thank you so much another time tujja mukomyawo bye bye